45th Street between 17th and 18th Avenue in Boro Park, Brooklyn. We have an interesting scene of a large tree that cracked in the middle of the night, came down, and miraculously did not hurt any of the cars. Is that true, Frank? The other side is. Well, it just seems to me that it landed here, but it made a mess, but it didn't. It hit your car. Did it make damage to your car? Okay, we have damage to the back of this car here. Hopefully your insurance will pay for this damage. But definitely very interesting to see that we had a hurricane and an earthquake in 1 week. What's the message? What's the message? Shit is on its way. That's one message. What else is the message? The message is that there is a God in this world, and this God, He controls the situation. We have no way of stopping things. We're thankful for everyone here in Boro Park has been spared the wrath of the storm. There hasn't been any heavy damage, and that individual will have to go back. Hopefully we'll clear this sooner or later, and that's it. A Russian channel? No, Ukraine. Ukraine, you're going to report... Excuse me, we have to say, sorry. Oh, okay. Just give us a minute. Нет никого, кроме Бога одного. Если видите, хлопцы, что из нам не будет, мы поедем на Печанку. Там не водка будет. Yeah, great, thank you. Те, кто не эвакуировался из города, проснувшись, играли в лотерею, уцелела их машина или нет. Те, кто не эвакуировался из города, утром играли, проснувшись, играли в лотерею, уцелела их машина или нет. Вот такая картина почти на каждом перекрестке. Те, кто не эвакуировался из города, проснувшись, играли в лотерею. Вот такая картина. Те, кто не эвакуировался, проснувшись, играли в лотерею, уцелела их машина или нет. Вот такая картина почти на каждом перекрестке. В метре и от парковки, где наша машина также упала в дерево. Те, кто не эвакуировался, утром играли... Allora, funziona, caro, 74, 74, Lonza, Lima, 74, 74, No, non che volevo questo, da un strumento e così. Nimm picture for me too. Aus Beschädigkeit.
Look, there's a whole tree here cracked.